So let's have another sample problem. So let's take this sample problem. Determine the forces in members B, C, F, G, and E, F of the loaded symmetrical truss shown. So nasa yan? Ito. So pinapahanap ano daw yung forces dito sa BC, sa FG, tsaka sa EF. Ito. So wala siyang sinabing specific method na pinapagamit niya. Hindi niya sinabi kung gamitin natin yung method of joints or method of sections. Ibig sabihin, kahit anong gamitin nating method, okay lang. So, kung gagamitin natin yung method of joints, so for example, mag-method of joints tayo, simulan natin dito sa support, sa joint A, ilan ba yung magiging unknown pag nag-method of joints tayo sa joint A? So, meron tayong unknown force galing sa member na to, galing sa member na to, at galing sa member na to, at saka yung dalawang reaction galing sa hinge connection or hinge support. So, total of 5. Di ba nga sabi natin, pag method of joints, hanggang maximum of 2 lang dapat yung unknown. So, hindi tayo makapag-method of joints dito sa joint A. So, try naman natin sa joint H. Check natin, ilan ba yung unknown sa joint H? 1 from this member, 1 from this member, 1 from this member, and then, dalawa galing dun sa hinge connection. So, total of 5. So, wala pa rin. Hindi pa rin natin magagamit yung method of joints. Actually, kung i-check nyo yung ibang joint, medyo close to impossible din talaga na magamit yung method of joints. Siguro dito lang sa joint D, pwede mong magamit yung method of joints. Kaso lang, pag nakuha mo yung dalawang unknown na to, dito sa joint D using method of joints, paglipat mo ng joint, mayari sa joint K, you will see na yung unknown ay tatlo na sa joint K, so bawal ka na mag-method of joints dyan. And then sa joint C naman, may ilan na yung unknown? 1, 2, 3 din. So wala na. Hindi ka na makapag-proceed kung mag-method of joints ka dito. So instead of method of joints, gamitin na lang natin ay method of section. Actually, sa ganitong type ng problem, kung mapapansin nyo kasi yung unknown, yung concern na member, yung concern natin na force sa isang member, nandito sa bandang gitna ng structure. Actually, pag ganyan yung mga cases, kung saan yung unknown or yung concern natin na member is nasa bandang gitna ng structure, lalo na, konti lang naman, mga isa, dalawa or tatlo lang naman yung concern natin na force acting on a member, mas useful na gamitin ang method of sections kaysa sa method of joints. Kasi kung nakita nyo naman kung paano natin in-apply yung method of joints kanina sa isang structure, ang dami natin kailangan pagdaanan bago tayo makarating dito sa member na concern natin. Baga, kung magbe-method of joint ka sa isang joint, kailangan mo pang lumipat sa kabilang joint, sa kabilang joint, sa kabilang joint, hanggang makarating ka dito sa force or sa member kung saan gusto mong malaman yung unknown force. So, kumbaga, matrabaho pag ganun yung case, kapag ginamit mo pa yung method of joint sa ganitong case. So, talagang ang pinaka-efficient na method na pwedeng gamitin sa ganitong cases, kung saan konti lang naman yung concerned mo na forces or unknown forces sa member, tapos nasa bandang gitna pa, ang pinaka-efficient na gamiting method sa ganyang case, method of sections talaga. So, paano nga ulit yung method of sections? Recall lang natin, ano bang sinasabi sa method of sections? Sabi sa method of sections, kung sinasabi daw natin na yung structure natin ay in equilibrium, dapat daw, kung ikakat natin yung structure natin into segments,
Sabi sa method of sections, dapat daw yung mga segments na lalabas na yon, dapat each of them will be in equilibrium as well. Ibig sabihin, bawat segment na yon na magre-resolve when you cut the structure, dapat they will all satisfy the three equations of equilibrium, which are submission forces horizontal, vertical, and moment, dapat all equal to 0 on each segment na mabubuo or magre-result kapag kinat mo yung structure. Yun yung sinasabi ni method of sections. So ngayon, para ma-apply natin yung method of sections dito, the first step is dapat ikat natin yung structure natin. Pero ang tanong doon, unang question, saan mo siya banda ikakat? Siyempre, kung napapansin nyo, ito si member BC tsaka si FG, which are yung tinatanong sa tanong. Siyempre, kung mag-iisip ka kung saan mo banda ikakat yung structure, siyempre doon na sa part or sa member kung saan matatamaan mo yung or mapapalabas mo yung unknown force na gusto mo masolve or makita. So since ang concern natin ay yung force sa member BC tsaka sa FG, might as well, kung magkakat tayo ng section through the structure, might as well, we make sure na matatamaan sila. Nang sa ganon, pag nakat sila, may lalabas na internal force. And again, yung internal force na yun yung concern natin. Yun yung hinahanap natin dito. So yun yung first step sa method of sections. Isipin mo kung saan ka banda magkakat. So, ang second concern doon ng mga students is kung ikakat mo yung structure mo, kailangan ba yung matatamaan lang na members ay mga 3 lang ba? Or baka pwedeng more than 3 yung matamaan na members? Just like kung magkakat ka dito, for example, ng isang cutting plane, ilang members yung matatamaan? 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin lang nun, merong 4 na unknown internal forces na lalabas na kailangan mo isolve pag dito mo pinadaan yung cutting plane or cutting section mo. So ngayon, ang common na question ng mga estudyante dyan is, pwede ba yun? Pwede bang ang matamaan na number of members pag nag-cut ka pag kinat mo yung structure mo ay more than 3? Pwede ba yung ganon? Kasi ang concern doon, ang equations of equilibrium mo, 3 lang. Eh pag ang natamaan na number of members mo, more than 3, kunyari, say for example, dito 4. Ibig sabihin lang nun, since 4 yung natamaan, magkakaroon ka ng 4 na unknown internal forces. Eh kaso lang, ang equations of equilibrium mo, 3 lang. So, paano na yun? Ang mangyayari, yung number of unknowns mo will be more than sa number of available equations na pwede mong magamit to solve those unknowns. So, yun yung common concern ng estudyante. Pwede ba yun? More than 3? Actually, the simple answer is yes, okay lang na more than 3 members yung matamaan mo when you cut the structure when you use method of sections. Okay lang yun. Okay lang na more than 3 yung matamaan mo na members. Kapag nag-cut ka, pag naglagay ka ng cutting section or cutting plane dyan sa structure mo when you use method of sections. Kaso lang, kung more than 3 yung number of members na matatamaan mo dahil dun sa cutting plane or cutting section mo, definitely, there will be more than 3 unknown internal forces that you need to solve. Eh kaso lang, ang available equations lang na meron ka, 3 lang, yung equations of equilibrium lang. Tapos yung unknown mo, more than 3. Paano yun? Eh di hindi na masosolve. Hindi mo na masosolve yung mga unknown na yun kasi kulang yung equations mo eh. Just like in this case, kunyari nagdaan ako dito ng cutting plane or cutting section. So ilang members yung tinamaan? 1,
2, 3, 4. So definitely merong 4 unknown internal forces na lalabas pag nag-cut ako dito ng naglagay ako dyan ng cutting section or cutting plane. Eh, ang available lang natin, tatlo lang, yung equations of equilibrium lang. So, paano yun? Hindi ko na siya masosolve. Hindi ko na masosolve yung mga internal forces na yun. Actually, masosolve pa rin naman. Masosolve mo pa rin naman yung mga unknown internal forces na yan. Kasi may equation ka na pwedeng magamit eh. So, definitely, may masosolve ka pa rin na unknown values. Pero, definitely rin, hindi lahat. Hindi mo masosolve lahat yung mga unknown internal forces na lalabas kapag nag-cut ka ng more than 3 members. Kasi nga, tatlo lang yung yung equation mo eh. So definitely, hindi mo talaga masosolve lahat ng unknowns. Pero still, may masosolve ka pa rin. Masosolve mo pa rin yung sum of the unknowns. Pero hindi lahat. Not unless, yung tanong, meron siyang binigay na some way for you to be able to solve some of the unknowns without using the equations of equilibrium. Pwede yung ganun eh. Pwede yung tanong, may ibigay siya na some way para masolve mo. Kunyari, for example, yung force dito sa member na to. So, technically, ang mangyayari, since meron ka ng way para masolve yung force dito without using the equations of equilibrium, technically, ilan na lang yung unknown mo, if ever. So, ang unknown mo na lang is this, and this. Tatlo na lang. Since that may tatlo kang equation of equilibrium, therefore, okay na, masasolve mo na yung the rest of the unknown values. So, yun po yung sagot sa tanong kung pwede bang more than 3 members yung matamaan ng iyong cutting plane or cutting section. Again, pwede po. Pero don't expect na masosolve mo lahat ng unknown na yun na lalabas dahil more than 3 yun. More than 3 unknowns yun. And 3 equations of equilibrium lang ang meron ka. But then again, pwede mo pa rin masolve yung sum of those unknowns. Pero hindi lahat. Not unless, again, merong binigay yung tanong na some way for you to be able to solve some of the unknowns without using the equations of equilibrium. So, pwede po. Pwede. Last na concern ng mga estudyante usually is, ang tanong nila, yung cutting plane mo ba, yung cutting section mo ba, kailangan ba lagi straight lang? Yung tanong nila eh. Dapat ba straight lang yung cutting plane mo? Or baka pwede ring medyo mag-curve-curve yan ng ganyan? Paano ba? Pwede bang curve-curve or dapat straight lang? The answer naman for that question is, actually, hindi naman kailangan na straight lang yung cutting section mo. Kasi ang kailangan lang naman is makat mo yung structure. So wala naman siyang definite na way na sinabi dito sa method of sections para kung paano mo i-cut yung structure mo. Wala siyang binigay na specific na way para kung paano mo i-cut yung structure mo. So hindi naman necessary na kailangan straight yung cutting plane or cutting section mo. Actually, dito sa problem na to, for this particular problem, yung cutting section na ginamit ko is like this. So obviously, more than 3 members yung tinamaan niya. 1, 2, 3, 4. Tapos, hindi pa siya straight lang. So, pa-curve siya. So, pwede po. Pwede yung ganyang cutting section. So, ang kailangan mo lang naman magawa is makat yung structure into segments. So, in this case, yung dalawang segments or yung segments na lalabas dahil dito sa cutting section na to ay ito, tsaka ito. Yan yung dalawang segments na lalabas due to this cutting section. So, since itong member na to, na-cut, na-disconnect from being connected, alam natin na may lalabas na internal force. Tawagin na lang natin yung internal force na yan na CJ. And again, meron ding internal force dito, equal in magnitude but opposite in direction.
Itong member na to, ganun din yung nangyari, na-disconnect din. So definitely may lalabas na internal force. Let's just call that FJ. And yung internal force dito has equal magnitude but opposite in direction. Ito, na-disconnect din. So may lalabas na internal force. Let's call that BC. Equal in magnitude but opposite in direction. Lastly, ito na-disconnect. May lalabas na internal force. Let's just call it FG. And yung internal force dito, equal in magnitude but opposite in direction. So yung nagawa natin na yan, those are actually the free body diagram of this segment and this segment. So according sa method of section, sabi niya, kung meron ka daw structure na sinasabi mong in equilibrium, dapat kung i-cut mo siya, just like what we did here, dapat daw yung resulting segments na lalabas will both be in equilibrium. Or in other words, dapat both segments na yan will satisfy the equations of equilibrium, which are summation forces horizontal, vertical, and moment equal dapat sa 0 dito sa segment na to. And katulad nun, dapat itong member or segment na to, dapat will also satisfy the equation of equilibrium according to the method of sections. So dapat summation forces horizontal, vertical, tsaka moment dito sa segment na to equal din sa 0. So kung titignan nyo, kunyari itong lower segment na to, ilan ba yung unknowns or known values na kailangan natin i-solve or present dito sa segment na to? Ilan ba yung unknown values na present dyan? Kailangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito sa isang segment, ilan yung unknown values? 1, 2, 3, 4. So kung mamimili ka dyan, kung saan mo i-apply to, pipili ka dyan kung alin yung gagamitin mo to apply the conditions of equilibrium. Alin ba yung pipili mo dyan? Etong wala yung unknown or yung apat? Siyempre, definitely, doon ka na lang sa apat, sa mas konti. So, dyan na lang natin i-apply yung equations of equilibrium. So, again, sabi sa method of sections, dapat yung segment na yan will satisfy this. So, yun. Apply na natin yung method of, or yung equations of equilibrium dito sa segment na to. Let's try to get the moment, say for example, sa joint F. Assuming na yung counterclockwise moments are positive. So, dapat summation ng mga moments sa joint F equal sa 0 based on the condition of equilibrium. So, definitely, etong force na to, force na to, force na to, tsaka ito, walang moment sa joint F. Ang may moment lang is yung force na to, tsaka ito. So, i-moment lang natin yung dalawang force na yun about joint F. So, ito, moment arm niya is 4 meters. And then, yung direction ng moment niya sa joint F ay counterclockwise. Therefore, positive yung sign niya. Ito, ang moment arm niya is 2 meters. And ang direction ng moment niya sa point F ay pa-clockwise. Therefore, opposite this, so dapat negative. And yung summation nila dapat equal to 0. Therefore, you can solve the unknown force BC here on this equation. And you will see that the value of BC is 600 Newton. Positive. So, anong ibig sabihin ng positive? Sabihin lang nun, yung in-assume natin na direction, yung directions kasi yan, again, ginamit ko yung technique na in-establish natin sa mga previous discussion na yung direction ng mga unknown, palaging tension na lang. So, since positive yung nakuha natin dito, therefore, tama yung assumption natin na tension yung force na nag-act dito sa member BC. So, tension force siya. So, actually, that is one of the forces na concern nitong question.
So, i-box na natin yan. Next, let's try naman to sum up moments about joint C naman dito. So, taking clockwise moments are as positive. So, definitely, yung force na to, ito, tsaka to, walang moment sa joint C. Wala silang moment arm eh. So, ang may moment lang sa joint C, ito, tsaka ito. So, i-moment lang natin sila dito sa joint C. Again, ang moment ng FG about point C ay clockwise. So, therefore, positive yung sign niya. Moment ng 1, 2 sa joint C ay pa-clockwise din. So, positive din yung sign niya. So, dapat yung sum nila equal to 0 according to this equation. Therefore, you can solve for the value of FG which is negative 600 Newton. So, ano ibig sabihin ng negative? Ibig sabihin lang nun, yung assume natin na direction dito which is tension, again, ay baliktad lang. So, instead of tension, dapat siya ay compression. So, lagay na lang natin dito yung compression. Actually, that is one of the other forces na hinahanap dito sa question. So, box na natin yan. So, that is how you apply method of sections. So, meron pang natitirang hinahanap na force, yung force EF. Yung force dito. So, paano natin mahanap yung force na yan? Again, since we are using method of sections, just to be consistent, ang gawin na rin natin na method to find the force in EF ay method of sections na lang din. So, cut natin yung structure. So, may mabubuong segment. Itong segment na to, tsaka segment na to. Since kinat natin yan, pinaghiwalay natin, merong lalabas na internal force. Let's just call that EK. Equal in magnitude but opposite in direction. Ito, kinat din natin, na-disconnect din. So, may lalabas na internal force. Let's just call that EF. Equal in magnitude but opposite in direction. So, again, sabi sa method of sections, kung meron kang structure in equilibrium, dapat pag kinat mo siya, yung mga lalabas na segments, dapat they are all in equilibrium separately. So, dapat itong segment na to in equilibrium, itong segment na to in equilibrium din, base sa method of sections. So, dapat masasatisfy both netong dalawa yung equations of equilibrium na ito. Summation forces horizontal, vertical, and moment equal to 0. So, syempre, kung mamimili tayo dito sa dalawang segment kung saan natin to gagamitin, although applicable naman, alam natin applicable both sa both segments base dito sa definition ng method of sections. Syempre, doon na lang tayo sa segment na mas konti yung force na consider dito kasi ang dami, no? 1, 2, 3, 4, 5, tas yung 4 dito. Dito, dalawa lang. So, dito na lang tayo. Diyan na lang tayo mag-focus sa segment na to. So, diyan natin gamitin yung conditions of equilibrium. So, sum up tayo ng forces along horizontal, assuming na yung mga leftward forces are positive. So, ano-ano ba yung mga horizontal force dito? Obviously, EK lang. So, dapat yung sum nun, nung EK, equal dapat sa 0. Or, therefore, yung value ng EK ay 0 kasi siya lang yung horizontal force dun eh. Hindi na siya ma-add sa iba pa. So, sum niya dapat para in equilibrium siya, para summation of force along the horizontal direction equal to 0, dapat value niya 0. Next, yung summation force vertical, downward positive. So, ano ba yung mga vertical force dito? Obviously, yung EF lang. So, for that to satisfy this equation, dapat ang value niya ay equal to 0. Para pag nag-sum ka ng forces along the vertical, since walang magre-resist dyan, dapat ang value niya ay 0. Actually, yan yung hinahanap sa question. So, box na natin yan. Actually, guys, secret lang. Actually, hindi naman secret. Actually, guys, hindi natin kailangan pagdaanan lahat to para
malaman lang natin na ang value pala ng force acting on EK and EF are 0. Actually, hindi natin kailangan i-solve yan. Hindi natin kailangan i-cut pa yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng segment. Hindi natin kailangan mag-solve pa. Actually, pwede nating titigan na lang yung structure para malaman natin na ang force pala sa EK and EF ay 0. So, paano yun? Paano titig lang? Malalaman mo na agad kung ano yung force na nag-act dun sa member or paano yung titigan mo lang yung structure, malalaman mo na 0 pala yung force na nag-act sa kanya. Paano yun? Meron kasi tayong tinatawag na zero force member. So, itong mga zero force member, ito yung mga member na obviously, 0 yung force na dinadala nila. So, kailan ba natin masasabi na ang isang member ay 0 ang force na dinadala? So, meron dalawang case kung saan yung force sa isang member ay 0. So, yung first case ay at joints where only two members are connected and no external loads are acting. Therefore, yung dalawang members na yon na connected, both are 0 force. So, kunyari, meron tayong structure. Tingnan natin tong forces na nag-act dito sa joint D. So, kunyari, may nag-act na internal force galing dito sa member na upward. So, paano dapat yung direction ng force dito sa member na to? To resist that upward force. So, dapat meron siyang downward component. So, para magkaroon siya ng downward component, itong force na to, dapat pa ganyan yung direction niya, potential. Consequently, since naka-incline siya from the vertical direction, magkakaroon siya ng downward component na i-resist nitong upward force na to. Pero consequently, magkakaroon din siya ng leftward component. Ang problema, sino magre-resist dun sa leftward component na yun? Wala namang magre-resist na rightward force dito. So, the only way para masatisfy dito sa joint yung equations of equilibrium na to is that dapat yung force acting on this member must be equal to 0. Meaning, wala siya dapat dinadala na force. Bakit? Kasi kung wala siyang dinadala na force, edi wala ding leftward component dito. Edi kung walang leftward, edi hindi na kailangan ng rightward force kasi wala nang i-resist na leftward kasi nga 0 na yung force dito sa member. And consequently, dahil 0 na yung force dyan sa member, wala na rin yung downward component. So wala nang kailangang i-resist tong force na to galing sa member na to. So ang mangyayari, ang value na rin ng force na to will be also equal to 0. So, yan yung dinidescribe nitong unang statement na to. Just like this joint. So, itong joint na to, medyo same lang dyan. So, joint D. So, dalawa lang din yung connected members, tulad ng dinidescribe dito sa joint na to. Tapos, wala ring external force na nag-act sa joint na to. So, sabi dito sa sentence na to, kung ganun daw yung case kung saan dalawa lang yung member na connected sa joint, tapos wala pang external force na naka-apply. Therefore, silang dalawa ay zero force member. So, paano siya naging zero force member? Kunyari, may force na nag-act galing dito sa member na to na upward. Tapos, may force na nag-act dito sa joint na to galing sa member na to na rightward. Ngayon, kung i-apply mo yung equations of equilibrium na to dito sa joint A, the only way para mag-zero yung summation ng forces along the horizontal direction ay dapat yung force na nag-act dito ay 0. So, dapat walang force na nag-act dyan para masatisfy niya yung summation forces along the horizontal direction equal to 0. Bakit ganun? Kasi wala namang magre-resist dito sa horizontal force na to. So, kung walang magre-resist dyan, ibig sabihin, pag nag-summation horizontal ka, hindi magzi-zero yun. Hindi magzi-zero yung sum. So, the only way para mag-zero yung sum dyan along this direction ay dapat wala yung value. Walang force dyan. 0 dapat yung force dyan. Ganun din dito sa vertical direction.
only way para mag-zero yung summation ng forces along the vertical direction, is dapat walang force na nag-act dito. Kasi nga, wala namang magre-resist sa kanya na downward force. Ngayon, yung case na yan, yung first case na yan, actually, merong special case. And ano yung special case na yun? Ito, yung kasunod na sentence. If there is an external force collinear to one of the member, the other one is zero force member. So, ano ibig sabihin nun? So, ano lang yan, continuation lang yan itong sentence na to. So, again, sabi dito to sa first case, kung merong dalawang members connected in a joint and walang nag-act na external force dun sa joint na yun, therefore, yung force na nag-act dun sa dalawang member na yun ay zero, not unless there is a external force acting on it dun sa joint which is collinear on one of the members. Kunyari, itong member na to, collinear siya dyan. So, pag ganun daw yung case, may external force ka nga dyan, pero collinear naman dun sa sa isang member. Therefore daw, yung isang member, yung other member, yung force doon na nag-act doon ay zero. So, eto, magkakaroon na siya ng magnitude. Usually, ang magnitude yan, kung ganitong case, usually is equal dito sa external force na to. Yan, yung magnitude niya usually equal dito sa external force na yan. So, ito, again, to satisfy the equations of equilibrium, para mag-zero yung summation of forces dito, along this direction, dapat wala siyang value. Zero siya dapat. Ito naman, para masatisfy yung equation along the vertical, dapat yung value nito is equal dito sa value na to. Para yung sum nila equal to zero. Therefore, satisfying the equation of equilibrium. So that is the first case. The second case is zero yung force sa member if at joints, zero yung force sa isang member kapag meron lang tatlong connected members. And then, sa tatlong yon, yung dalawa ay collinear. Tapos, wala pang external force na nag-act doon sa connections ng tatlong members na yon. So, pag ganun daw yung case, yung pangatlong member, ang force na nag-act doon ay zero. So, to illustrate that, let's take this example. So, tingnan natin yung forces acting on joint D. So, gawa tayo muna ng axis na dumadaan sa joint D. So, itong axis na to, tawagin ko na lang to na x-axis. And then, itong axis na to, I'll just call that y-axis. So, take note lang na yung dalawang axis na yan ay perpendicular with each other. May symbol ng 90 degrees. So, dito sa joint D, merong tatlong connected na members. Yan, itong tatlo. 1, 2, 3. So, kunyari, merong force na nag-act dito. The only way para masatisfy yung summation forces along y-axis dito sa joint D is that dapat yung force na ina-exert nitong member na to sa joint D has equal in magnitude but opposite in direction dito sa force na to. So, yan lang yung only way para masatisfy yung equation of equilibrium along y-axis. In another perpendicular axis, say for example, merong nag-act na force dito sa joint na to, galing sa member na to. The only way to satisfy the equation of equilibrium along this x-axis is that dapat itong member na to, ang force na nag-act sa kanya ay wala, zero. Bakit? Kasi nga, wala namang magre-resist sa kanya along this x direction. So, kung walang magre-resist sa kanya, para mag-zero yung summation of force along x, dapat zero yung value niya. That's why we say na siya ay zero force member. Yan yung dinidescribe dito sa second case na to. So, kung meron ka daw tatlong members connected in a joint,
tapos walang external force na nag-act dun sa joint na yun, tapos yung dalawa daw dun sa tatlong members na yun, collinear pa. Therefore daw, yung pangatlong member na nakakonect, yung hindi collinear, ang force daw na nag-act dun ay 0. Yun yung dinedescribe dito sa second case. Ito, another sample, kunyari sa joint C. Ito, x-axis din to. So, again, perpendicular pa rin yung axis na yan dito sa axis na to. So, parang nilipat ko lang yan dito. So, again, dito sa joint C, meron tatlong members na nakakonect. Ito, tsaka ito. So, again, just like the case here, kung may force na ina-apply itong member na to dito sa joint C, the only way para mag-zero yung summation ng force along y-axis is that dapat yung force na ina-apply ng member na to sa joint C, dapat equal in magnitude dito but opposite in direction. Ngayon, yung force na nanggagaling dito sa member na to, say for example, pag ganyan siya, magkakaroon siya ng y component tsaka x component. Yung y component, sige, pwede na nating sabihin na pwedeng ito yung magre-resist. So, pwede ang mangyari, yung y component niya plus nito equals to this. Pwedeng ganun. Kaso lang, yung x component niya along x-axis, obviously, walang magre-resist. So, para mag-zero yung forces along x-axis, dapat yung value ng x component na yun, or in other words, yung value dapat nito, itong force na to mismo, ay equal to 0 dapat. Wala dapat siyang value. So, pag nag-0 yung force na yan, edi wala nang y component, wala nang x component na kailangang i-resist. So, kung 0 yan, again, kung mabalik ka dito sa y-axis, para mag-0 yung summation ng forces along y-axis, therefore, again, dapat yung force na to, tsaka ito ay equal in magnitude, but opposite in direction. So, yan po yung describe nito second case. Yan yung mga tinatawag na zero force member. So, dito sa structure natin, kung naalala nyo, di ba pag ganito yan, pag ganito yung member dyan kanina. So, actually, yung ganong configuration, pasok siya dito sa first case, kung saan dalawa lang yung member na connected sa isang joint, tapos walang external load na nag-act doon sa member. So, pasok siya sa first case, and according sa first case, yung dalawang member na yun connected dito sa joint na walang external force na nag-act, they will be a zero force member. Therefore, yung force na nag-act sa kanila, definitely ay 0, which is na-verify naman natin nung sinolve natin yung actual forces dun, na nag-act dun sa dalawang member na yun. Actually, ito naman sa joint D, parang special, siya yung special case na tong first case. Parang ito siya. So, meron ng dalawang joint lang na nakakonekta, pero may external force na nag-act dun sa joint. Kaso lang yung external force, collinear dito sa isang member. So, pag ganun yung case, according dito sa special case no first case, yung third member, or hindi pala third member, yung isang member, ang force na nag-act sa kanya definitely will be equal to 0 kasi wala namang magre-resist sa kanya if ever. So, dapat, para in equilibrium siya along this direction, dapat ang value niya ay 0. So, yun. Okay na tayo. Na-apply na natin yung different methods and assumptions na naaral natin dito sa first goal in solving sample problems. So, nagamit natin yung mga different methods na yon sa pag-analyze ng isang truss. So, we already achieved our goal. So, just to wrap up things, just to summarize kung ano yung inaral natin for this meeting. So, ang natutunan natin for this meeting, una, yung different assumptions kapag nag-analyze tayo ng truss. So, yung unang assumption na ginagawa natin pag nag-analyze tayo ng truss is that
we are assuming na yung bawat connection ng mga members ng isang truss is a pin or hinge connection. That's our first assumption. Second assumption, we're assuming na yung mga loads na kinakarga ng isang truss sa joint lang nag-a-act. Third assumption, we are assuming na yung weight ng mga members ng truss ay negligible in comparison dun sa naka-apply na loads sa mga joints ng truss. Pero if hindi na negligible yung weight ng mga members ng truss, ang ginagawa natin, we will equally divide that weight and i-apply natin siya dun sa dalawang end ng member. So, yun yung gagawin natin kung kailangan i-consider yung weight. I-equally divide lang natin siya and then ilalagay dun sa both ends no member. Fourth assumption is that we assume na yung structure natin, yung truss natin, ay in equilibrium. Therefore, it must satisfy the equations of equilibrium. Summation forces, horizontal, vertical, and moment dapat equal to 0. Last assumption, yung mga internal force na nag-a-act sa mga member, they are acting on the centroid of the cross-sectional area no member. So kung circular yung cross-sectional area ng member, dapat yung force na yon, mga internal force na yan, they will act on the center of the section. Kasi nga, ang centroid ng isang circle ay sa gitna. So, natutunan din natin from this discussion na merong dalawang method to analyze a truss. Unang method is method of joints. So, anong sinasabi sa method of joints? Sabi niya lang, if we are saying na ang truss natin ay in equilibrium, dapat bawat joints ng truss na yon are also in equilibrium. Sa method of joints naman, sa method of sections naman, ang sinasabi niya, kung yung truss natin or yung structure natin is in equilibrium, dapat pag kinat mo yung structure natin into segments, dapat each segment will be also in equilibrium. Therefore, there must also satisfy the equations of equilibrium separately. Last thing na natutunan natin dito sa discussion natin ay yung zero force members. So, meron palang tinatawag na zero force member na nag-exist sa isang truss. So, kailan ba natin masasabi na ang member ay zero force member? So, may dalawang case. Yung unang case ay kapag meron lang daw dalawang members na connected in a joint tapos walang external load na nag-act doon sa joint. So, pag ganun daw yung case, zero force member yung dalawang members na yon na connected. Although may special case siya, if merong external force na nag-act dun sa joint na yon na collinear, take note of that, dapat collinear on one of the member. So, ang tendency daw, ang zero force member, yung isang member na lang na hindi collinear dun sa external force. And lastly, yung second case, kung saan nangyayari yung zero force member, ay sa mga joints kung saan tatlo nga yung connected na members, kaso lang, yung dalawa dun sa tatlo, collinear. So, yung pangatlong member daw will be a zero force member. So, those are the things that we have learned from this discussion. So, now, again, bigyan ko ulit kayo ng problem set for you to be able to practice analyzing a truss. So again, pag-practicean nyo lang yan sa bahay, try to analyze the structure, try to analyze the truss using the things that we have learned from this discussion. And then, after mo masagutan yan, try to check yung sagot mo kung same ba sa key to correction dito na nandito sa presentation din na to. Tapos, kung medyo may konting difference, check mo lang yung solution mo. Baka medyo may nagkamali ka lang ng konti.
So, ito yung mga correct answer, yung mga naka-red. So, check mo na lang dyan yung mga lalabas na sagot mo kung parehas. Kung may tanong ka naman, again, don't hesitate to contact me. You know how to contact me naman. So, yan yung mga tamang sagot. So, practice, practice, practice. Practice solving. Again, sabi ko nga, kung gusto mong gumaling sa pag-solve, dapat mag-practice ka mag-solve. So, that's all for this meeting. Thank you for watching and I hope you have learned something, kahit konti lang. And good day.